Ana baba mukuru mamukaera navazukuru vese nevanasekuru. Ana baba mukuru ngatiendei kumamoshari toningira hama. Totali yakazokwanisa kubuda zuro yovanhu vakashayika yakazoita 60 because isusu vakazotirambira vakazotiemesa kure maningi amadokoni. Funga takazotobvapo zvekuma10:30 tikazotouya kulokesheni unono tatoona zvakafanana. Yesu kuti totali yatakazopuwa yevanhu vakashayika yakaita 60 vakabuda zuro. 60 plus 26 iyana mukaiverenga yese vanhu vazara kumoshariyo. Kuoningira hama kakanaka vakapona vakazoita 110 ipapo vakapona vakabuda zuro kega. Saka hama dzangu majangu we basa riripo ihombe guwane ngakuende kundopehlenyurwa vantu iyo kumoshari muchibata musoro uchiningira hama yako nguva ichiripo ya Masquera say Mnangagwa Zimbabwe, welcome to our channel Zimconfessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukrepa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Kasi Mnangagwa Zimbabwe takigirai nyaya inorwadza nyaya inosiririsa nyaya yabuda nepa South Africa aparo kunze at least 20 maZimbabweans vakonfirmwa kunze vakafa shure kunge vanga vakatrapwa in an abandoned gold mine ku South Africa muri Zimbabwe uku kwari kunzi vanga vane mazuva akati one day vari pasi pemugodhi chinzi vakashayika nekuda kwekushaya chikafu nemvura muri Zimbabwe yaburitswa ne Sunday Mail. So the Zimbabwean government iri kunzi yakonfirma kurasikirwa kweupenyu kwaita maZimbabweans iyaya anokwana kuita 20 ava kunzi vari pakati pevamwe 87 vekunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri muSouthern Africa muri Zimbabwe. So this Stilford mine yanga prolific gold mine yanga yasiwa kwenguva yakareba asi zvisinei nekuda kwekutsvaka kurarama. Illegal gold miners avo vanozikanwa vachinzi mazamazamas vakaramba vachichera goridhe mumine iyoyi zvakakonzeresa kuti the South African government iwanikwe ichikata masupplies echikafu nemvura vachida kuvabvisa mukuita illegal gold mining muri Zimbabwe. So nekutya kusungwa zviri kunzi mazamazamas aya vakaramba kubuda pasi pemugodhi. South African government ikatora nguva yakati rebei vanhu vari pasi. So kutaura kwatiri kuita kuri kunzi about 87 lives have been lost muri Zimbabwe. So out of 87, 20 vanzi vana veZimbabwe. Zvakare pane vakabuda pari kunzi pane about 475 illegal miners akabuda akasungwa and zviri kunzi more than 100 are from Zimbabwe. The ambassador weZimbabwe to South Africa David Amadziripi vakabuda vachikonfirma kushayika maZimbabweans anokwana kuita 20 iwawa muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti there is a team yakatumwa kuJohannesburg iri kushanda nemaSouth African authorities kuti mabodies emaminers iyaya aonekwa vachirepatriatwa kuZimbabwe muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura ivo vachiti they are trying to contact mafamilies evanhu vakashayika so that panoitwa maDNA tests then mabodies avo owanikwa achidzoswa kuZimbabwe. Neinorwadza neinosirisa muri Zimbabwe kutaura kwatiri kuita kuri kunzi maDNA aya asati atanga. Zviri kunzi zvakare pakamirwa hama dzevafi zvinzi so kana mune hama yenyu yamuri kuziva kuti yaita zvemining kana zvechikorokoza South Africa hanzi you can check navo monzwa kuti vari safe here nekuti pari kunzi hapana kumira mushe muri Zimbabwe. Saka kwatiri kuita zviri kunzi vaMadziripi vakakonfirma kuti vakasenda a team from the Zimbabwean consulate kuti visited the site muri Zimbabwe vachinoverify kuti pane maZimbabweans mangani akashayika uyezve vakasungwa. Saka kwatiri kuita pane process iri kuitwa kukonfirma maZimbabweans ari among vanhu vakasungwa muri Zimbabwe kuti vaonekwe vachidhipotwa back to nyika yeZimbabwe. Nyaya iyi yakabuditswa
the Sunday Mail vachitaura ivo vachiti at least 20 Zimbabwean nationals have been confirmed dead after being trapped in an abandoned gold mine in Stilfontein, South Africa, where they had been holed up for weeks without adequate food or water, according to the Sunday Mail. The Zimbabwean government confirmed the devastating loss of life, which is part of a broader strategy that has claimed 87 lives from various Southern African development community countries. The Stilfontein mine, once a prolific gold producer, has been abandoned for years. However, it became a haven for illegal miners, commonly known as Zamazamas, who continue to extract gold from the mine's abandoned shaft. The miners were trapped underground after South African authorities launched a siege operation to flush them out. The siege, intended to drive illegal miners to the surface, instead left hundreds of miners trapped below underground. Fear of arrest and the hazardous conditions inside the mine prevented many from attempting to escape. Reports indicate that several miners opted to stay underground, fearing arrest as South African authorities cracked down on illegal mining activities. During the crackdown, 475 illegal miners were arrested, with preliminary information suggesting that more than 100 of those detained are Zimbabweans. Ambassador David Hamadziripi of the Zimbabwean Embassy in South Africa confirmed the tragic deaths, saying that around 20 Zimbabwean nationals are believed to have perished in the mine. The Zimbabwean consulate in Johannesburg, working with South African authorities, has dispatched officials to gather information and facilitate the identification of both survivors and deceased miners. Efforts are underway to trace the relatives of the deceased to help confirm their identities, with DNA testing considered at a last resort. Ambassador Hamadziripi noted that the identification process is still in the early stages. We are in the early stages of what is likely going to be a long, painstaking process, he said. We are gathering information that will enable the identification of the deceased and tracing their relatives for DNA testing if necessary. DNA testing has not yet begun as officials await further information from those arrested and their families. Once the identification process is completed, authorities will move forward with the deportation of survivors and the repatriation of the deceased's remains. While the rescue mission for survivors began in January 2025, a metal cage and lift system were used to retrieve those still trapped underground. South African authorities are also continuing their efforts to complete the verification process for the arrested miners. Ambassador Hamadziripi confirmed that a team from the Zimbabwean consulate visited the site from January 17 to 19, but the process of verifying the nationalities of those arrested remains ongoing. As the tragic event continues to unfold, both Zimbabwean and South African authorities are working to manage the aftermath, providing support for the affected families and ensuring that justice is served for the victims of the disaster. Mabuditso wakati kwa nyaya iyi muri Zimbabwe ni the Sunday Mail. Tingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi tiudzei zvamuri kufunga mu comment section.